బుచి తండంచు తోచడి రీతిగా బూచి తండంచు తోచడి రీతిగా బుచి తండంచు తోచడి రీతిగా కుబిరుగప్పిన బుట్టబోలు బట్ట బుట్టబోలు జుట్టు బూచి తండంచు తోచడి రీతిగా మరుగు పెట్టిన బుట్టబోలు జుట్టు కులమత చిహ్నాలు కలక గుర్తను దీపు కులమత చిహ్నాలు కలక గుర్తను దీపు తిలకమేమీ లేని తిలకమోము కనిపించి కనిపించకయు కనిపించి కనిపించకయు పాదములు దాచు బహువన్నేల పట్టు నిలువుటంగి కనిపించి కనిపించకయు పాదములు దాచు బహువన్నేల పట్టు నిలువుటంగి నైజ శృంగారంపు ఆటలు పాటలు చూపు నైజ శృంగారంపు ఆట పాటలు చూపు శివశక్తి ఏ ఈతడనీరు జుట్టు బొట్టు కట్టు పుట్టుక ఎల్లము జుట్టు బొట్టు కట్టు పుట్టుకలన్నిట గట్టిని కన్నుల చిప్పట్టుదుంచు చిట్టి సత్యసాయి చిట్టి సత్యసాయి చిన్నయ మన్నతు ఇతని గుట్టెరుంగ ఎవరి తరము ఇతని గుట్టెరుంగ ఎవరి తరము ఇతని గుట్టెరుంగ ఎవరి తరము. Giving the appearance of a shabby person having a basket-like hair on his head and having no symptoms which indicate any particular religion or any particular mata or any particular sect, and appearing with no particular mark indicative on his face of any particular caste or religion. He appears to you sometimes. He does not also appear sometimes. He vanishes and he comes in your presence. He wears a cloth, a robe, which comes right up to his feet. Sometimes it covers the feet, sometimes it does not cover the feet. It is a long robe through which sometimes you can see his feet and sometimes you cannot see. It is inherent beauty that is obvious in his playing and in his singing. This relates, this is what is the Shiva Shakti. This Shiva Shakti is what is contained in him. Neither his hair nor any particular mark, which is a caste mark, nor the kind of wear he robes, does it give any indication of the reason for his birth. All these things describe the young Chitti Satya Sai. He smiles always, and in him you will find it is impossible for you, by looking at these symptoms and by these external appearances, how is it possible for anyone to know the secret of this Satya Sai who goes under this description? పవిత్రాత్మ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, గడచిన నెల నుండి సృష్టికి ఆధారమైనటువంటి బ్రహ్మతత్వమును వాగ్దేవత, బృహస్పతి, ప్రజాపతి, హిరణ్యగర్భుని యొక్క తత్వమును పురస్కరించుకొని భరత శబ్దమునకు తగినటువంటి యొక్క అర్థమును మీరు అందుకోగలిగారు.
Pavitratma Swarupas, students, boys and girls, during the several days, taking the aspects of the sacred words Brahman and the origin of creation, and also taking the aspect of the goddess of speech, Saraswati, and other deities like Hiranyagarbha, Bharata. These words have been explained to you. Their significance has been given to you during the past several days. వేదాహ వేదం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ అనగా అనాది కాలం నుండి కూడాను భగవంతుడు ఎట్టివాడని, భగవంతుని యొక్క గుణగణములను విచారించి, భగవంతుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను కొంతవరకు పరిశోధించి, ఆనాటి మొదలు నేటి వరకు కూడాను ఇట్టి దైవ విచారమునందు అనేక రకములైనటువంటి వాదోపవాదములు జరుగుతూనే వస్తూ ఉంటున్నవి. It has been said many times that ever since time immemorial, since ancient days, people have been arguing, people have been wanting to know what kind of person is God? How is God? Who is God? What are his qualities? What are his attributes? What are his special powers and strengths? This is the kind of question which has been asked, and arguments have been going on as to the correct answers for these questions. కానీ దీనికి జవాబు కూడాను లేకపోలేదు. There are replies to these questions. అనేక మంది మహర్షులు ఇట్టి విషయమును పరిశోధించి, పరిశీలించి, తమ యొక్క హృదయ స్థానం నుండే తేజోమంతుడైనటువంటి యొక్క పరమాత్ముడు దివ్య జ్ఞాన స్వరూపుడై కేవలము ప్రజ్ఞాన స్వరూపకంగా తన హృదయ స్థానం నందు కలడని, ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ అని కూడాను తమ హృదయ స్థానం నుండే పరమాత్ముని చూడగలిగినామని కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. Maharshis in ancient days, they did do tapas, they did try and get answers for these questions, and they realized that the self-effulgent God is present in the form of prajna, in the form of divine wisdom within their own hearts, and they have realized the answers to these questions, and they have said Aditya Varnam Tamasah Parastat. They realized that whatever they want to know is present within themselves in each individual in the form of an effulgent God, in the form of prajnana. బాహ్య దృష్టిచే నిరాకారమైనటువంటి యొక్క పరమాత్మ చర్మ స్వరూపకంగాను, అంతర్దృష్టి చేత ఆత్మస్వరూపమైనటువంటి శర్మ స్వరూపకంగాను గుర్తించడానికి వారికి శక్తి సామర్థ్యములు అందించాడు. By using one's external vision, one can certainly realize this divinity as in an external way, as something which has no specific form or specific shape. Also, using inner vision, they could realize him as the very essence of Atma. This is what they have realized and taught people. చర్మములకు శర్మములకు ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యత్యాసాన్ని మనము పూర్వమే గుర్తించాము. చర్మమనగా సుఖమని, ఆనందమని, చర్మమనగా కేవలము ఈ కాయమునకు పైభాగమునందు ధరించినటువంటిదని కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. The two words that come in this connection, charma and sarma, have been mentioned before, and you have also known the essential difference between charma and sarma. Sarma stands for sukha or for happiness, ananda and bliss, whereas charma is something external. It is the kind of coating, the leather, which we have as an external coating for the human body. చర్మ స్వరూపము కేవలము తన యొక్క మానవత్వాన్ని గుర్తించక ఏదో కాలంలో వ్యర్థపరిచే నిమిత్తమై సృష్టింపబడలేదు. This form of charma or the external coating has not been created to prevent you from realizing the inner content of the human body, to prevent you the sacred aspect of the inner content. It is not a coating that hides what is in your human body from you. That's not the purpose of this external coating of charma. శర్మ స్వరూపుని గుర్తించేటువంటి నిమిత్తమై ఈ కాయం ప్రాప్తించినదని ఏ వ్యక్తి తలంచినో అట్టి వ్యక్తికి మాత్రమే మనుజ అనేటువంటి యొక్క పదము సార్థకమవుతుంది. That individual who realizes and who recognizes that this human body, its purpose, it is intended for you to realize and understand the sarma, that is the sukha or the ananda and the bliss and happiness. కానీ ఇట్టి సుఖానందములు మనకు ఏ రీతిగా లభించును అనేటువంటి విషయాన్ని కూడాను దీనికి పూర్వమే మనము తెలుసుకున్నాం. We have already learnt what are the methods, what are the processes by which we can experience this bliss and happiness. తెలుసుకున్నంత మాత్రమున మనకిది చేదిక్కదు, దక్కదు. కానీ తెలుసుకున్నటువంటి విషయములను
కొంతవరకు మనం ఆచరణ రూపంగా మనం వాటిని అనుభవించింప చేసినప్పుడే మనకి ఇట్టి సుఖం కూడాను లభ్యమవుతుంది. Merely by knowing how to acquire this sukha or happiness and bliss, it is not going to come to you. It is only when you are able to put into practice what you have learnt, the methods which you have learnt, that you will be able to get into your hands and experience this bliss. మట్టి ఎందే మాణిక్యాన్ని వెతికినప్పుడు చిక్కుతుంది కానీ ఏదో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఆకాశం నుండి గాలి ఎందు వెతికినప్పుడు మాణిక్యాలు మనకు చిక్కవు. If you are looking for precious stones, if you want to find some precious stones, you have to go and look for them in the appropriate place in the midst of the earth in dust. But if you go and search for precious stones in the sky, you are not going to get them. మట్టిమయమైనటువంటి ఈ శరీరమునందు మాణిక్య స్వరూపమైనటువంటి యొక్క ఆత్మస్వరూపాన్ని సుఖస్వరూపంగా మనము దర్శించగలదు. This body which is equivalent to dust, which is full of dust, in this body only you can find the precious stone of the Lord. కనుక ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి దేహమునందే పరమాత్మ స్వరూపాన్ని సందర్శించడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నము చేయటమే మానవుని యొక్క కర్తవ్యము. Man's duty is to make such an attempt, take such a path by which in this sacred human body he will find the divine precious stone which is the symbol of the divine. కేవలం అనేక విలువ కలిగినటువంటి యొక్క వజ్రములను ఒక బంగారు గిన్నెకు చెక్కి దాని క్రింద ఏదో ఒక విధమైనటువంటి గంధపు చక్కెరను మంటపెట్టి ఆ పాత్రలో పనికిరానటువంటి యొక్క పదార్థమును కాంచినట్టుగా మనము ఈ పవిత్రమైనటువంటి మానవ శరీరమునందు అనేక రకములైనటువంటి యొక్క సత్కర్మలైనటువంటి వాటిని కాల్చి తద్వారా విషయ సుఖము అనేటువంటి యొక్క పదార్థాన్ని మనం వండుకుంటూ ఉన్నాం. If you take a golden vessel and if you put valuable diamonds studded round that golden vessel and you use such a precious golden vessel studded with valuable diamonds for preparing or cooking something, you put fire under that, you boil some ordinary liquid in this precious golden vessel. In that manner, as in that analogy, we are using our human body which is studded with valuable diamonds and which is like a golden vessel for preparing something which is related to this useless boiling of the liquid, like your wishes and human desires, the temporal desires are being prepared and fed in this human body. సారవంతమైనటువంటి భూమి యందు బంగారు నగను కట్టి దున్ని అందులో జిల్లేడి మొక్కలు నాటేటువంటి మూర్ఖులు ఎవరైనా ఉంటుంటారా? If you take the sacred earth, the earth which can give you whatever you want, and will there be any fool who will take a plow, who will take a golden plow and plow this earth, and in that plowed earth which you have plowed with a golden plow, will anyone be there who will put some useless plants in that earth? ఇంటియే కాక తన ఇంటి యందు అతి రుచివంతమైనటువంటి యొక్క పాయసమును వండినప్పుడు ఊరంతా కూడా బిచ్చమెత్తేటువంటి యొక్క పిచ్చివాడెవరైనా ఉంటుంటాడా? Will there be also a fool who, while it is available for him in his own house, some tasty sweet has prepared in his own house and it is available for him, will he forego that and will he go about begging for food round the village? అదే విధముగానే మన హృదయ స్థానం నుండే పరమ సుఖము పవిత్రమైనటువంటి శాంతి మనకు లభ్యమైపోతూ ఉండగా ఏదో పరమాత్మని నిమిత్తమై వేరు ప్రదేశములకు మనం వెళ్లి అనేక రకములైనటువంటి యొక్క ప్రయాసలకు ఓర్చుకోవటంలో అనేక ప్రయాసలకంతా కూడా గురి కావటంలో ఏమైనా అర్థం ఉన్నదా? In the same manner, while in our own heart sacred peace, sacred happiness and bliss are available to us, while that is the position, without looking into our own heart, without looking inwards, is it anything other than foolishness to look for Paramatma everywhere else and not inwards in yourself? ఏ సర్వజ్ఞుని పరమాత్మగా మనం భావిస్తున్నామో, ఏ సర్వవ్యాపకుని పరమాత్మగా మనం చింతిస్తున్నామో, ఏ యొక్క సర్వేశ్వరుని మనము దేవుడిగా భావిస్తున్నామో అట్టి సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపకుడు, సర్వజ్ఞుడైనటువంటి యొక్క పరమాత్ముడు హృదయ స్థానం నందే ఉంటున్నాడు. అట్టి హృదయాన్ని మనం వెతుకక ఏదో వెలుపల భాగమునందు మాత్రమే మనం పరమాత్మని అన్వేషణ జరపటం లోపల ఇది కేవలం అజ్ఞానం యొక్క మొదటి లక్షణం.
while we attach the aspect of all-knowing to a God, while we regard God as omnipresent without looking for such God who is all-knowing and who is omnipresent and who is all-powerful within our own heart, while He is present in our heart, not looking for Him within our own heart, but looking for Him everywhere, externally, in all places external to your heart. This is what we are doing. పరమాత్ముడు ఇట్టివాడు అట్టివాడు అని ఏ పురాణములు మనకు ప్రబోధించినవో, ఏ పెద్దలైనటువంటి వారు మనకు ప్రచారం సలిపినారో, ఏ యొక్క అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వారు మనకు తెలిపినారో, ఇవన్నీ కూడా కేవలము వారి వారి భ్రాంతినే తప్ప పరమాత్ముని తత్వమును యథార్థమైనటువంటి రీతిగా గుర్తించి ప్రచార ప్రబోధన సలిపేటువంటి వ్యక్తులు లోకమునందు అరుదు. Puranas have been telling us that Paramatma is so and so, is like this, he has such and such qualities. Some elders also have been preaching and have been proclaiming that they know that Paramatma has such and such attributes, such and such qualities. Similarly, some experienced people say that Paramatma has such and such qualities, he is like this. But all these statements arise from their own notions, from the internal feelings, what they have created, the picture they have created for themselves in their minds is the basis of all such description. There are very few people in the world who can really tell you the true attributes and the true form of Paramatma. అంతయు తానై అన్నిటా తానున్నటువంటి యొక్క శక్తిత్వాన్ని ఇది కాదు ఇది అవును అని నిర్ణయించేటువంటి అధికారం ఎవరికి కలదు? While He, the Lord, is everything, while He, the Lord, is present in everything, and He is responsible and the cause for everything, how can anyone out of these people say that this is such and such, He is present in such and such a place? సర్వము భగవత్మయమే, సర్వము భగవత్ స్వరూపమే, సర్వత్రా భగవంతుడు ఉన్నటువంటి యొక్క స్థానమే. Everything is God. Every place is a place where God resides. Every aspect is an aspect of God. సర్వాంతర్యామి అని చెప్పుతూ ఏదో ఒక ప్రదేశమునందు మాత్రమే పరమాత్ముడు నివాసము సలుపుతున్నాడు అనటం లోపల తన సర్వాంతర్యామి అని చెప్పినటువంటి పదములకు ఉన్నటువంటి విలువ ఏమిటి? While stating and saying that God is omnipresent, He is present everywhere, and at the same time simultaneously looking for Him in some specified place, what is the meaning of His statement that He is omnipresent? కానీ ఇవి వారి వారి బుద్ధిని పురస్కరించుకొని, వారి శక్తి సామర్థ్యములను పురస్కరించుకొని, వారి ఇష్ట అయిష్టములను పురస్కరించుకొని ఈ యొక్క భగవత్ తత్వానికి కొంతవరకు ఘనతను ఇవ్వటానికి పూనుకుంటూ వచ్చారు. All these statements depend upon their own ideas, depending upon their strength and upon their weakness, depending upon their likes and their dislikes. They have been giving various descriptions and attributes to the nature of the Lord. భౌతికంగా లోకములకు వ్యక్తమయ్యేటువంటి యొక్క వస్తువులను, వ్యక్తమయ్యేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను మాత్రమే వారు గుర్తించి లోకములకు ప్రచార ప్రబోధనలు సలపడానికి ఒక ఆధారం మాత్రమే ఉన్నది. కానీ హృదయపూర్వకంగా భగవంతుని సందర్శించి ఆ యొక్క నిజతత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తులు ఇంకొకరికి బోధించడానికి పూనుకోవటంలో ఏమాత్రం కూడాను అవకాశం ఉండదు. What is evident in the common world, what ordinary people in this world can see, the various objects that they see, and the kind of power, the kind of manifestation, and the kind of strength which they see, that constitutes the basis on which people, depending on their own ideas, give descriptions of Paramatma. But it is not possible for anyone. In fact, such people who have, from the depths of their heart, been able to see and realize the attributes of Paramatma, they will not undertake to give a description of the Lord to others. దైవ విషయమునందు మంచి కాని చెడ్డ కాని లేక ఒక విధమైనటువంటి యొక్క మార్పు కాని కూర్పు కాని ఇవి కేవలము మానవుని యొక్క భావములను పురస్కరించుకుని మాత్రమే ఉండును. కానీ ఇవి సత్యమైనటువంటి కావని కూడా నొక్కి చెప్పవచ్చు. In the case of God, in respect of God, whether it is something good or whether it is something bad, or whether you attribute some changes or additions to what is considered as divinity, such things cannot be true. Such things can only be the result of man's ideas and of man's thoughts in his own mind. గుణాతీతుడు అనేటువంటి యొక్క పదమునందు ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని చక్కగా గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి, సర్వత్రా ఉన్నటువంటి యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి ఇట్టిది అట్టిది అని చెప్పడం లోపల ఒక విధమైనటువంటి ఒట్టి మాటలనే మనము విశ్వసించడంలో తప్పు లేదు.
For an individual who has realized that God is above gunas, that God is not subservient to gunas, that God has no attributes and God is above all attributes. If such an individual keeps on saying God is this, God is that, God has got such qualities, there is no fear in regarding such words as mere hollow words. These words have no meaning at all. గుణములకు లోబడినటువంటి వ్యక్తి గుణాతీతమైనటువంటి శక్తిత్వాన్ని ఏ రీతిగా గుర్తించి ప్రబోధన సల్పడానికి వీలవుతుంది? If an individual himself is subservient to gunas, how is he going to recognize an aspect which is above gunas and give a description of that divine aspect which is regarded as above these qualities? కనుకనే ఇది తమ స్వానుభవములు లేక కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క గ్రంథ పరిచయం ద్వారా ప్రబోధించేటువంటి యొక్క ప్రబోధనలే తప్ప అనుభూతులకు ఏమాత్రం కూడాను అందుబాటులో లేనటువంటివి. These aspects are all such that they are not available for one's personal own experience. Whenever an individual talks of these things, he is not talking of them from his own experience. He is talking of them from his acquaintance with what has been written in various texts. విశాలమై అనంతమై ఒక అగాధమైనటువంటి యొక్క సముద్రం లోపల ఎవరెవరు ఏ ఎంతెంత సైజు పాత్రను వారు తీసుకుని వెళ్తారో ఆ పాత్రకు సరి అయినటువంటి జలమునే వారు తెచ్చుకోవటానికి వీలవుతుంది. The ocean is very big, is very broad and is infinite. From that ocean, whosoever takes a pot, depending upon the size of the pot that individual carries, he can bring with him only that amount of water out of the ocean which is contained in the pot which he carries. దేశంలో ఉన్నటువంటి సర్వ మతములు కూడాను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క హద్దులకు కొంతవరకు నియమించుకొని ఆ హద్దులే సర్వస్వరూపంగా విశాలమైనటువంటి యొక్క పదార్థంగా వారు భ్రమిస్తూ వస్తున్నారు. In the country, many different religions are putting on such limitations. Within those limitations, whatever they can grasp, whatever they can contain within the limitations of each one of the religions in the country, they are thinking that that is the infinite knowledge, that limited knowledge itself is the broad and infinite knowledge relating to the divine. ఈ కల్పితమైనటువంటి యొక్క మత భ్రమలు కేవలము వారి హద్దులకు మాత్రమే నియమించుకున్నారు తప్ప ఒక పరిమితి కలిగినటువంటివే తప్ప పరిమితికి అతీతమైనటువంటి యొక్క సర్వస్వరూపాన్ని గుర్తించేటువంటి యొక్క తత్వములు అందులో కనిపించవు. These created illusions regarding the religion, these created limitations regarding any particular religion are such that whatever can be brought within the limitations which they have created for themselves can only be understood. But how can an unlimited, an infinite aspect of the divine, of God, can be brought into a volume which has set for itself certain specific limitations? విష్ణువే గొప్పని వైష్ణవులనుచుండా శంభుండు గొప్పని సేవులనగా గణపతి గొప్పని గాణపతులు బలక శారది గొప్పని చదువరులన అల్లాహనుంచు నల్ల తురకలు చెప్ప మాకు శక్తి నుంచి మాలనగా అందరొక్కటి అని కొందరనగా ఇందులో యావది సత్యము? The devotees of Vishnu proclaim Vishnu as the greatest aspect. The devotees of Shiva proclaim that Shiva is the greatest of aspects. The devotees of Ganapati say that Ganapati is the greatest of all deities. The devotees of Sarada say that Sarada is the best aspect of God. The devotees of Allah say Allah is the only God. How can anyone decide who is the greater of all these manifestations? దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణము విద్యార్థులకు అందించాలని ఆశిస్తున్నాను. I am wanting to give a very nice example to the students in regard to these statements. 7 మంది కన్నులు తెలియనటువంటి అనగా చర్మచచ్చులు లేనటువంటి వారు ఒక పెద్ద మన సాయిగీత వంటి ఎలిఫెంట్ దగ్గరికి వెళ్లారు. 7 people who are blind, who have not the usual physical vision, they have gone near a big elephant like our Sai Gita. ఒకరు వెళ్లారు, కాలును పట్టుకుని చక్కగా తరిమి చూచారు. One of them went and touched the leg and looked at and touched the leg and had a feeling about the leg. అతను చెప్పాడు, నేను ఎలిఫెంట్ ని చూచాను, కేవలం ఒక స్తంభం మాదిరి ఉంటుండాది అని నిర్ణయపరుచుకున్నాడు. This person said, I have seen the elephant and the elephant is just like a big pillar. ఇంకొకరు వెళ్ళాడు, తన పెద్ద చెవును బట్టి చక్కగా దాని కొలతలంతా కూడా పూర్తి విశాలంగా చూచాడు. Another person touched the ear of the elephant. He felt the ear and he had some idea of the dimensions of the ear.
అతను చెప్పాడు, ఇది ఏనుగా కేవలం ఒక విసునకరలో ఉంటుండాది అని చెప్పాడు. He said, the elephant is just like a big fan. ఇంకా మరొకడు వెళ్ళాడు, తోకను బట్టి చూచాడు, ఓహో ఇది ఏనుగంటే ఒక త్రాడు వలె ఉంటుండాది అని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. The third of these people went and touched the tail of the elephant. He came to the conclusion that the elephant is like a thick, big rope. ఇంకా మరొకడు వెళ్ళాడు, తన కడుపునంతా చక్కగా తరిమి చూచాడు. Another person went and touched the tummy of the elephant in all places. ఓ ఏనుగంటే పెద్ద గోడ వలె ఉంటుండాది అని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. He decided that the elephant is like a big, huge wall. ఈ విధముగా ఒక్కొక్కరు ఆ యొక్క ఏనుగు యొక్క అంగములను మాత్రమే తాము గట్టిగా పరీక్షించి దాన్ని పరిశోధించి ఆ అంగముల యొక్క వర్ణనను మాత్రము చక్కగా ఎట్టి తప్పు లేకుండా వారు నిర్ణయం చేశారు. In this way, each one of these 7 blind people touched one or other of the organs of the elephant and examined it carefully from his point of view, using all his strength, came to a definite conclusion that the particular organ which he has examined is the final shape, the total shape of the elephant. పట్టినటువంటి అంగములను చక్కగా వర్ణిస్తూ వచ్చారే కానీ ఆ అంగములు మాత్రమే పూర్తి ఏనుగు అవుతుందా? ఎప్పటికీ కాదు. They have been describing correctly and fully the particular limb or the organ of the elephant which they have touched, but can it be that the whole elephant consists only of that particular limb which this person has touched? That can never be. ఈ అన్ని అంగములు కూర్చున్నటువంటిదే, చేర్చినటువంటిదే ఇందులో ఏనుగు అని చెప్పడంలో ఒక అర్థం ఉంటుంటాది. It is the conglomeration, the combination of all these limbs together that can be called the elephant. అదే విధముగానే విశ్వం అనేటువంటి యొక్క మతములకు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అంగం అనేటువంటి దాన్ని పట్టుకొని దాన్ని మాత్రమే ప్రమాణ స్వరూపంగా నిరూపించడానికి పూనుకొని కేవలం విశ్వస్వరూపము ఇట్టిది అని వారు నిర్ణయపరుస్తూ వస్తున్నారు. ఇది కేవలం గ్రుడ్డిది. In this way, the whole universal form, the universal religion, when people tried to understand it, people were only getting hold of some small aspect, some organ, some limb of this universal religion, and have been thinking that what they have got hold of represents the totality or the universal religion. This is simply the result of blindness. సర్వమత సమ్మిళితమైనటువంటి యొక్క స్వరూపమే విశ్వమతము. The universal religion is the religion which is the consensus, which is the common harmonized content of all the religions that have been part of the universe. ఆ యొక్క అంగములందు సమానమైనటువంటి యొక్క రక్తము ప్రసరించటము ఒక ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క ఏకత్వము. In all these components, the constituents or the limbs which make up the universal religion, the same kind of blood should flow. The same kind of blood, the same kind of healthy blood should flow in all the components is a situation which is worth having. సర్వ మతముల యందు కూడాను ప్రేమ అనేటువంటి యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క రక్తము ప్రసరించటము సత్యము. It is the truth that blood which we may call prema or love is flowing in all the religions which we have talked of. This is a truth. There is only one religion, religion of love. ఆ ప్రేమనే ఈ సర్వ మతములకు కూడాను ఒక ప్రవాహ రూపములో ప్రసరించేటువంటి యొక్క ప్రేమ. There is only one religion, the religion of love. It is the love or the prema that flows as a stream through all these religions. That is the essence of all the religions. కానీ అట్టి అంతర్వాహిని గుర్తించక కేవలము బహిర్ముఖమైనటువంటి యొక్క ఈ యొక్క ఆచార కర్మలను మాత్రమే ఒక అనిత్యమైనటువంటి యొక్క నియమ నిష్టలను మాత్రమే గుర్తించుకొని ఇది మా మతము అని ఒకరికొకరు ద్వేషాన్ని పురస్కరించుకొని అనేక రకములైనటువంటి కక్షలకు కూడా తీయడానికి ఒక విధమైనటువంటి ఆధారం ఏర్పడింది. Without recognizing this essential content, the internal stream of love that is flowing through all the religions, by paying attention to only the external form of each of the religions, by attending to the rituals, by the external appearance, the rituals that are practiced by all religions externally, by giving attention to that, this has been responsible for people differing from each other and for people quarreling with each other about the nature of their own religions. బహిర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరుచుకొని నిర్ణయపరిచేటువంటి వారి యొక్క వాక్యములు సత్యములు కావు. Those
who have for their basis only the external appearances and the external form and make statements and come to decisions. Such decisions and statements cannot be truth. అదే విధముగానే నేడు సాయి యొక్క తత్వాన్ని కూడాను ఒక బహిర్దృష్టి యందు మాత్రమే వారికి గోచరమయ్యేటువంటి యొక్క కొన్ని రకమైనటువంటి దృశ్యములను మాత్రమే వారు పురస్కరించుకొని సాయి ఇట్టివాడు అట్టివాడు అని నిర్ణయించడానికి పూనుకుంటూ వస్తున్నారు. In the same manner, with regard to the aspect of Sai, some people, many people, only looking at the appearance, looking at the external manifestations and attaching importance to such appearances and external manifestations, they are coming to the conclusion that Sai is such and such, Sai is such and such. సాయిలో ఉన్నటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి తత్వములు, యథార్థమైనటువంటి స్వరూపములు, నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క సద్గుణములు వారు ఏమాత్రం కూడా గుర్తించడానికి పూనుకోవటం లేదు. They are not making any attempt to recognize and realize the sacred aspects, the sacredness that is available in Sai, the truth that is permanent and the unchanging truth that is in Sai and the good qualities that are in him. They are not making an attempt to look at these internal qualities. సర్వశక్తులు కూడా సాయిలో హస్తగతమైపోయినటువంటివి. All powers are in the hand and in the control of Sai's hand. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అనేక మంది విద్యావంతులు ఇంకా అనేక మంది ఇంకా ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క స్థితిని అందుకున్నటువంటి వారు, అనేక మంది యోగులు, జ్ఞానులు, సత్పురుషులు అని చెప్పేటువంటి వారు, పండితులు, మహోత్తమ పండితులు, ఇంకా పండితులు, ఇంకా పండితులు, ఇంకా చేత్తాడు పొడవు పేర్లు పెట్టుకున్నటువంటి పండితులు కూడాను కేవలము పైన చూచేటువంటి యొక్క ఈ మెరికల్స్ 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 అని దుష్టమైనటువంటి ఈ మెరికల్స్ పైనే వాళ్ళ దృష్టిని ఏకాగ్రత పరుస్తున్నారు. కానీ సత్యమైనటువంటి యొక్క హృదయాన్ని గుర్తించేటువంటి ప్రాప్తులు వాళ్ళలో లేవు. Unfortunately, many educated people, many people who are occupying high positions, several people who call themselves yogis, mahayogis, and several people who call themselves pandits and great pandits, jnanis, people who think that they are wise people and having all kinds of qualifications attached to their names which are as long as a long rope. Such people, unfortunately, they only talk of the miracles, miracles, and talk of miracles, and they think of the miracles. They do not make an attempt to see what there is inside, the strength and the truth and the great quality that is inside. ఈనాడు గొప్ప గొప్ప విద్యావంతులని విర్రవీగేటువంటి యొక్క బుర్రలు కొంతవరకునైనా యోచించక, దైవత్వంలో ఉన్నటువంటి సత్యత్వాన్ని గుర్తించక, మా విద్యయే గొప్పదని అనేక ఉపనిషత్తుల గురించి, వేదముల గురించి, ఇతిహాసముల గురించి, పురాణముల గురించి ఏదో ఒక విధమైనటువంటి రీతిగా ప్రకటిస్తూ వస్తున్నారే కానీ ఈ ప్రకటించడానికి తగినటువంటి ఆధారభూతుడైనటువంటి వాడు ఈ బృందావనంలో ఉంటున్నాడు అని ఈ యొక్క ఆధారభూతుని యొక్క వ్యక్తిత్వంతో కొంతవరకు సంబంధాన్ని కల్పించుకోవటానికి పూనుకుంటున్నారా ఈ వెర్రిబుర్రలు? Today, many people who are educated, who are proud of the kind of education which they possess, they come and they're not realizing the truth that is the basis of divinity. They talk of their knowledge, knowledge of Upanishads, knowledge of Vedas, knowledge of Puranas, and they keep on talking about whatever knowledge and education which they possess very proudly, not realizing that the very basis of these Upanishads, Vedas and Puranas is present here in Vrindavan. కేవలం వారి ప్రబోధనే ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశంలో ఏదో మాకు 4 ఛాన్సులు ఇచ్చేస్తే చాలు మేము మాట్లాడిపోదామనేటువంటి యొక్క ఉరుకుతూగుతూ కేవలం వెర్రి ఆశలతో వస్తున్నారే తప్ప దీనికి నిజమైనటువంటి స్వరూపం అక్కడ ఉన్నది, దాన్ని దర్శించుకొని వస్తామనేటువంటి యొక్క వ్యక్తులు ఏమాత్రమూ నాకు కనిపించటం లేదు. Many of these people attach great importance to their own teaching and they are anxious to have 4 chances or 5 chances by which to exhibit their knowledge and their teachings in a very foolish manner. Such people do not have the feeling that they are actually going to a place where the very basis of their knowledge is present. It will be much better for us to try and have darshan of this basis rather than have an exhibitionist proclamation of our own knowledge and of our own teaching. వీటినన్నింటినీ పురస్కరించుకుని చూచినప్పుడు కేవలము ఒక దైవత్వమైనటువంటిది వారికి ఏమాత్రం కూడా హృదయ స్థాయిలో లేదని అర్థమవుతుంటున్నది.
when one looks at such attitudes, when one looks at people who behave in this manner, it becomes clear that true divinity, true idea of what is divine and what is the basis is not present in their knowledge and in their hearts. ఇలాంటి వారు కేవలము ఒక గంధ పరిచయం తప్ప దీనిని నాలెడ్జ్ అని చెప్పడంలో కూడా ఒక అవమానమే, దీనిని ఎనర్జీ అని చెప్పడంలో సత్యము. Such people are only here who can be described as those who have acquaintance of books, who have derived all that they know by reading books. They have not derived any knowledge. In fact, one cannot say that they have any wisdom of things which matter. కనుక దైవత్వాన్ని గుర్తించుకోవటము ఎట్టి వారికి కూడా సాధ్యం కానటువంటిది. It is not possible for any kind of person to recognize and truly understand the nature of God. ఆనాటి మొదలు నేటి వరకు కూడాను దైవత్వము అతి చెంతనే ఉండినప్పటికీ, దైవత్వంతో వారు జీవిస్తూ ఉండినప్పటికీ, దైవ అవతారములు వచ్చినప్పుడు వారు కేవలము ఆ కాలవాసులుగా ఉండినప్పటికీ కూడాను అట్టి దైవత్వాన్ని తెలుసుకోవటము వారికి చేత కాలేదు. కానీ దీనికి ఏది కారణము? అదృష్టమే దీనికి కారణం. From that day till this day, from ancient times to the present times, although people have been there claiming to know the qualities of God, although God has appeared right amidst them as an avatar, it has not become possible for them either to realize or understand or recognize the true nature of God who has appeared contemporaneously amongst them. What is the reason for this? The reason for this is being unfortunate. Misfortune of the individual is the reason for this. నా శక్తులకు హద్దు లేదు. There is no limitation to my powers. నా తత్వానికి ఏమాత్రం కూడా ఒక విధమైనటువంటి యొక్క నియమం లేదు. There is no limitation or fixing up or confining my own aspect in a narrow place. అనంతమైనటువంటి యొక్క శక్తి, అనంతమైనటువంటి తత్వము, అనంతమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వము నా హస్తమందు ఉంటున్నది. Infinite powers and broad aspects and infinite aspects are present in my hand. అయితే నాకు నేను చెప్పుకోవటం కూడా ఒక్కొక్క సమయంలో అవసరం వస్తుంటుంది. But to state these things in regard to myself, sometimes it becomes necessary. తెలియనటువంటి వారికి చెప్పి ప్రయోజనం ఉండదు. For people who do not know, there is no use telling them. తెలిసినటువంటి వారికి చెప్పనక్కరలేదు. For people who know, there is no need to tell them. తెలియనటువంటి వారికి నా విజిటింగ్ కార్డు ఇవ్వటం అత్యవసరము. For people who know, who also do not know, it is necessary for me to give my visiting card. కనుక నేను ఈనాడు నా తత్వాన్ని గురించి మీకు చెప్పడానికి పూనుకున్నానంటే ఒక విజిటింగ్ కార్డు అందించేటువంటి యొక్క లక్ష్యం అందే మాత్రం తప్ప అనేక రకమైనటువంటి భావములతో మీరు ఊహించినటువంటి రీతిగా కాదు. If today I have undertaken to tell you about my own aspect, it is with a view to hand in to you my visiting card. It is not with any other purpose which you may be having in your heart or in your mind. కానీ ఇట్టి తత్వాన్ని చక్కగా తన దైవత్వాన్ని స్పష్టంగా ప్రకటింపజేసినటువంటి ఒక్క కృష్ణ అవతారమే. But in the whole of our legendary history, there is only one avatar, and that is the avatar of Krishna, which has proclaimed in the same manner publicly his own aspect and the divinity in him. That's the only Krishna avatar. కానీ కృష్ణావతారంలోనైనా కూడా ఒక్కొక్క పర్యాయము కొంత అపజయాలను కలిగింపచేయడం కూడా కద్దు. But even in the avatar of Krishna, at sometimes, occasionally, there was a situation when some superficial loss of victory, superficial defeat was seen at certain times in the avatar of Krishna. కృష్ణావతారంలో కొన్ని అపజయములు కూడా సంభవించినటువంటి యొక్క సమయాలు కూడా ఉంటున్నవి. There were some occasions when this aspect did have to meet a defeat. అయితే దైవత్వం యొక్క సంకల్పం కాదది. లోకములకు ఆ రీతిగా జరిపించాలనేటువంటి యొక్క సంకల్పం చేత తాను ప్రయత్నించినట్టు నటన చేయటము, ఆ ప్రయత్నంలో విఘ్నము కావటము అనేటువంటిది అవి రెండు కూడా తన యొక్క సంకల్పమే. But this is nothing external to the divine aspect. It is only an appearance which is part and parcel of the divine aspect, to appear as if he is making such an attempt and to also make it known to people that that attempt has become fruitless. Both of them are part and parcel of the divinity. They are not external to the divine aspect. అనేక మంది రాజులు వచ్చి కృష్ణుని ప్రార్థించి, పరమాత్మ
తాను మధ్యలో ఉంటుంది కూడాను ఈ భయంకరమైనటువంటి యుద్ధములంతా ఎందుకు జరగాలి, ఈ యొక్క కౌరవులతో కొంతవరకు నువ్వు రాయబారం కూడా నువ్వు జరిపించి యుద్ధము లేకుండా చేయటంలో ఎంతైనా ప్రయత్నం చేయవచ్చు కదా అని అడిగినప్పుడు కృష్ణుడు కూడాను నా ప్రయత్నం నేను చేశాను కానీ ఫలించలేదని తాను కూడా ఒప్పుకున్నాడు. When many kings came and prayed to Krishna and asked him, why, while you are present, while the Kauravas are wicked, why should this battle of Mahabharata take place? You have also taken part in some negotiations, in peace negotiations. And why did the peace negotiations fail? Why could you not stop this battle of Mahabharata? Krishna himself said, yes, I made attempts, I did my best, yet they did not bear fruit. This is what Krishna accepted by his own words. కానీ దీనిని పురస్కరించుకొని కృష్ణుడికి శక్తి లేకపోవాలని మాత్రం మనం ఊహించకూడదు. తన యొక్క సంకల్పము అనగా ప్రాపంచ రీతిగా తాను కేవలం రాయబారము జరిపినట్టు, లోకాన్ని ఒక రీతిగా తృప్తి పరిచినట్టు, ఈ రాయబారమును కూడా నువ్వు కౌరవులు ఒప్పుకోలేదని చెప్పని వారిపైన ప్రజల లోపల ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఈ చెలరేగలనే ఉద్దేశంతో కట్టగలపటికి ఈ కౌరవులు అనేటువంటి దుష్టులను హతమార్చాలి అనేటువంటి సంకల్పము తనలో ఉంటుండియే ఈ రకమైనటువంటి నాటకం కూడా ఆడుతూ వచ్చాడు. This should not be interpreted as failure of the attempts made by Krishna. Actually, this is a plan which Krishna had laid for himself. In the worldly aspect, he should appear to have made all efforts to conduct peace negotiations. The world, the people at that time should see that in spite of the efforts made by Krishna for peace negotiations, the Kauravas would not yield. The Kauravas were very wicked people. They would not accept the suggestions for peace. This should be made known. How will it be made known to people? Unless he makes the attempt, he conducts the negotiation, and he shows up the Kauravas as people who are not interested in having peace. దేశే కాల పాత్రలను పురస్కరించుకొని దైవత్వం కూడాను ఒక్కొక్క అవతారం నందు ఆ రీతి అయినటువంటి కొంత డ్రామాలు ఆడవలసి వస్తుంటాది. Depending upon the nature of the country, upon the situation that existed at that time, and upon the environment and the thoughts of people, even God has to pretend sometimes on such occasions as if he is playing a drama. కానీ ఈ సాయి అవతారంలో అట్టి డ్రామాలు కూడా స్థానం లేదు. But in this avatar of Sai, there is no room for such dramas either. అట్టి అపజయానికి కూడా స్థానం లేదు. There is no room for such failures either. నేను సంకల్పించుతున్నా అది కాకుండా పోదు. What I have taken as a sankalpa, if a thought enters into my mind, that is going to fructify, it will not go without fruit. కానీ సంకల్పించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. But there is no need for me to make such a determination. ఇది కేవలము సాధకుడి యొక్క శ్రద్ధలపైన, భక్తుల యొక్క అభిష్టములపైన నా సంకల్పం ఆధారపడి ఉంటున్నదే కానీ నేను స్వతంత్రించే సంకల్పాలు ఏమాత్రం కూడా నాకుండవు. My own decisions, my own sankalpas, my own thoughts, they depend entirely on the thoughts of the sadhakas and on the ideas and how the devotees conduct themselves. నేను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క పరాధీనమైనటువంటి యొక్క తత్వం లోపల భక్తులకు ఆధీనమై ఉండటము నా యొక్క కర్తవ్యం. My aspect and my duty is to be available, to be completely in the hands of my devotees and the devotees' ideas. నేను సామాన్యమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వంగా నేను సంచరిస్తూ, ఆడుతూ, పాడుతూ, మాటలాడుతూ, తిరుగుతూ ఉండటం చేత ఇందులో ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం కూడాను ఒక విధమైనటువంటి శక్తివంతులు కూడాను అసాధ్యమే. It is because I am like an ordinary individual while I am talking to you, while I am singing with you, while I am playing with you. I appear like one of you, like an ordinary individual. In this context, even for people with great strength, it is not easy for them to differentiate between my true nature and between what appears when I am like this. మానవత్వాన్ని ఏకత్వపరిచి బ్రహ్మత్వం అనేటువంటి తత్వమును నిరూపించి దైవత్వం అనేటువంటి యొక్క స్థానంలో చేర్చేటువంటి ప్రయత్నమే నా యొక్క లక్ష్యము. My object is to establish the unity in mankind and to preach to them and to reveal to them the aspect of divinity of Brahman and to tell them that that is the only real aspect and all mankind is one. మానవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కూడా నువ్వు గుర్తింప చేయడం కూడా నా కర్తవ్యం. It is also my duty to make you realize the kind of relationship that exists, the connection that exists between man and man. ఇటువంటి మానవత్వంలోనే దైవత్వం అనేటువంటిది కూడాను
ఒక అంతర్భూతమై ప్రకటిస్తూ ఉంటుండాది అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని కూడాను వారికి అనుభవ రీతి లోపల అందించడం కూడాను నా యొక్క కర్తవ్యం. It is also my duty to establish the truth that divinity, the aspects of divinity are present, are latent, are hidden in such human nature and in such human actions, and to show them this truth by giving them their own experiences is my duty. కేవలం శ్లోకములు చెప్పినంత మాత్రమునా లేక వేదములు ఘనముగా పఠించినంత మాత్రమునా ఏదో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అందరినీ భ్రమింపజేసేటువంటి యొక్క వాగ్ధోరణిని అందించినంత మాత్రమున వారు గొప్పలు కారు. నేను అట్టిదానికి పూనుకోనకు లేకపోవటం చేత నేను ఏనాటికి చిన్నను కాదు. Merely by repetition and by quoting verses, by reciting Veda and by making speeches in a very flamboyant manner, they are not going to become great. Simply because I do not recite Veda and I do not do such things, I am not going to become small. ఎంత జటిలమైనటువంటి యొక్క సమస్యలను కూడా క్షణంలో నేను నివారణ చేయడానికి నా చేతనవును. కానీ నాకు చేత కానట్టుగా వారి చింత నేను నటించటం చేత వారు ఏదో గొప్పవారమనుకొని భావించుకొని నేను కేవలము ఒక మెరికల్స్ కు మాత్రమే ఒక సంబంధించినటువంటి వాడిని భావించుకోవటం నిజంగా వీరికి బుద్ధి తక్కువనే చెప్పవచ్చు. I have the capacity to solve and to unravel the most intricate of problems. But simply because I pretend in their presence that I have not this capacity and I talk as if I cannot solve the most intricate problem, they go away with the idea that I am only performing some trivial miracles. But to have such a feeling that I am performing only miracles and that I cannot tackle intricate problems of the world is their own foolishness. ఏనుగు యొక్క దేహములో దోము వాలితే ఆ ఏనుగుకు ఎంత ప్రమాణమో ఆ విధంగా నా శక్తుల లోపల ఈ మెరికల్స్ ఒక దోమల వంటివి. The kind of feeling which an elephant gets when a small mosquito lands on its body, these miracles have exactly the same importance in my totality of life and totality aspect. నాకు ఒక్కొక్కప్పుడు చాలా నవ్వు వస్తుంటాది. నాలో నేను నవ్వుకుంటాను. ఎవరికి చెప్పి ఏం అర్థం చేసుకోగలరు? చేత కాదు. కనుక నాలో నేనే నవ్వుకుంటాను. ఎందుకోసము? వరే ఇంత ఘనమైనటువంటి యొక్క తత్వము నాలో ఉంటుంది కూడాను దోమను మాత్రమే పట్టుకొని వీరు ఎంతో ఘనంగా భావిస్తున్నారే, నిజంగా వీరి అల్పత్వం ఎంత హీనత్వంలో ఉంటుండాదని కూడాను నాకు నేనే తలుచుకుంటుంటాను. Sometimes I feel like laughing at the ignorance of people. The reason is many people, they only do not know the great aspects that are present in me. Forgetting all that, they merely attach some importance like the mosquito on the elephant. The miracles are like the mosquito on the elephant. People talk only of that small mosquito-like aspect and they forget all other great things in me. I feel like laughing at the ignorance of such people. నాలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఏమాత్రము కొన్ని కొలతకు అందనటువంటిది, ప్రమాణముకు చిక్కనటువంటిది, ఏ విధమైనటువంటి యొక్క పరిశోధనలకు కూడా గురి కానటువంటిది ఒక్క పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమ. దీనికంటే పెద్ద పదార్థము లోకంలో ఏ లోకంలో వెతికినా కూడా లేదు. There is a very sacred thing in me, and that is prema. This prema is immeasurable. No one, however much he may try, he cannot say the extent of prema that is present in me. Whatever experience he may want to have, whatever researches he may conduct, whatever attempts he may make to measure the quantity of prema that is in me, he won't be able to succeed. It is immeasurable and unrealizable. ఈ ప్రేమను గుర్తించినటువంటి వారు, ఈ ప్రేమను అనుభవించినటువంటి వారే నన్ను తెలుసుకోవటం అతి సులభం. It is only such people who have recognized the existence of such prema in me and who have experienced that kind of prema which is in me. It is possible for only such people to realize what I am.